Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel amas avec la Solana French Community. Après une pause qui aura été marquée par pas mal d'actualités de toutes sortes au sein de l'écosystème Solana, on est vraiment heureux de vous voilà, d'animer un nouvel amas et puis de proposer l'actualité de protocole, car ça bosse dur pendant ce bear market et on peut le voir en particulier du côté de PARCL, qui vient ce soir nous présenter et nous faire un point de situation de leur solution qui est absolument unique en son genre. PARCL, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre au sein de la Solana French Community, ça doit vous parler car on les avait reçus en AMA l'année dernière. Et là, c'est avec un focus tout particulier sur la France qui nous attend, puisqu'en fait, ils viennent de lancer le marché français, et en particulier Paris et l'Île-de-France. Donc, c'est dans ce cadre qu'on est très heureux d'accueillir le cofondateur Kellan, ainsi que le business developer Evan. So, hi guys, we are very happy to have you tonight. Hey, Emmerich. Great to be here. Great to be back. Yeah, exactly. Donc en fait, le principe, vous le connaissez, on va échanger, on va avoir quelques questions, on va poser des questions en anglais à Kellan, ensuite on fera la traduction en français, et ça tout le long de quelques questions qu'on a établies en amont. Et puis pendant ce temps, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Alors vous avez la chatbox qui se situe dans commentaires au sein de YouTube directement. Et on pourra à la fin de ce call pouvoir argumenter également les différentes questions que vous aurez de votre côté. So, guys, let's start with this. Amma, we are very happy to have you. We had the opportunity to talk together. It was 1 year ago. In the meantime, you did a lot of things, in particular on the French side. So we are very happy to have you as guest on the French community. So let's start for the one that did not attend to the AMA last year. Could you please shortly introduce yourself, the team, and what is PARCL? Sure. Yeah. Thanks, Emmerich. So I'm Kellen. I'm one of 3 co-founders of PARCL, which is a developer of the PARCL trading platform, which we're going to spend some time talking about and do a demo. The PARCL trading platform is a decentralized or non-custodial AMM, automated market maker, that's designed for perpetual synthetic assets, specifically real estate, that cannot otherwise support liquid trading markets. So it's a spot market for real world real estate prices. Evan, who's also joining us, is with us for the summer. He's working on business development, and he's done a ton of outreach to your community, Emmerich, and to other communities that are interested in crypto and based in France. So yeah, thanks for having me. Excited to talk about PARCL. Great. So let me do the translation in French and then we go back with the other questions. Donc en fait, Kellan, c'est un des 3 fondateurs de PARCL, qui est une plateforme de développement. En fait, c'est une plateforme décentralisée qui n'est pas dépositaire des actifs et qui est désignée pour faire du trading perpétuel sur de l'immobilier et en fait l'utiliser comme un outil liquide, alors même que l'immobilier à la base n'est pas un outil liquide. Evan, de son côté, qui est également dans l'équipe, est développeur du business et s'occupe notamment de toute l'interaction avec les communautés. So, as I said, we received you last year. There are tons of developments. We continue to follow you on the various channels, on Discord and everything. So could you sum up what did you achieve during this year? Yeah, absolutely. So it's been about a year. When we spoke last, the trading platform was still in testnet, and there was only a handful of price feeds, and so a lot has happened since then. That original model that I think we kind of gave a rundown and an explanation of on our last AMA. The protocol or the trading platform as it is today is an upgraded version. So it's now this PVP automated market maker model, which allows very simple long and short positions. You can get exposure long and short much easier than the old model, which was more of a collateralized debt position model.
So yeah, when we spoke, like I said, there was only a handful of data feeds. Now there's hundreds, including obviously several markets in France, which are updating with real-time market prices of real-world real estate in these geographical boundaries. We have all of Paris, we have Île-de-France, Versailles is another one that would be interesting to see on the trading platform at some point. So, and then there's hundreds of markets in the U.S. and we'll get into the roadmap later, but there's several more what I would call tier one metros and cities from around the world that are kind of in our sites. And then PARCL relaunched the current iteration of the trading platform in late January, early February. So about 5 or 6 months it's been live. I was talking with you, Emmerich, before we get on. July has been the highest volume month inception to date by a factor of almost 5. So volume is growing quite a bit, and it's improving the user experience and offering liquidity for folks that want to test the platform out. So we're super excited about that. So a long way of saying that a lot has happened since we last spoke. Yeah, definitely. And you know very well the different French market. So congratulations. Yeah, we're excited about that. Donc en fait, j'ai demandé à Kellan quelles ont été les différentes réalisations durant toute cette année. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que lorsqu'on les avait reçus en AMA l'année dernière, c'était vraiment en phase de testnet. Depuis, ça a énormément évolué. Ils ont maintenu le modèle original, qui était celui d'une plateforme de trading, mais ils l'ont nettement amélioré. Et en fait, d'un modèle, c'est devenu une vraie plateforme effective, qui permet de manière très simple d'être exposé à la fois long sur le marché immobilier, mais également d'être exposé short, donc pour des gens qui anticiperaient un déclin des prix, de manière très simple, et avec un modèle qui nécessite beaucoup moins d'actifs déposés. L'autre chose aussi, c'est qu'ils ont ajouté énormément d'indicateurs, et ce qui permet de refléter des prix extrêmement fidèles du marché, et ainsi qu'une multitude de marchés. Donc là, en l'occurrence, ils vont nous parler de Paris et de l'Île-de-France, mais ils envisagent également de faire un marché autour de Versailles qui les intéresse. Et il y a en fait des centaines de marchés qui sont également disponibles aux États-Unis, donc une granularité très forte dans le protocole. Et par ailleurs, en fait, ce qu'ils ont, là où ils sont particulièrement satisfaits, c'est que ils ont entrepris beaucoup de modifications. Ça, c'était fin janvier, début février. Et en fait, juillet, c'est le meilleur mois en termes de volume. Ils ont multiplié par 5 les volumes, ce qui est aussi le gage et ce qui montre que l'expérience utilisateur a été particulièrement améliorée, et ainsi que la liquidité sur le protocole. So actually, you mentioned the launch of international markets. You mentioned Paris, and so this is really a great opportunity, and we are super happy to have you on this AMA to learn more about its features, because definitely that could interest the French people listening to the AMA. So maybe to go deep in details with the protocol, could you share your screen and show the platform and its functionalities? Sure, let's do it. Great, everyone can see this. You can see this, right, Emmerich? Yeah, absolutely. Perfect. So yeah, this is PARCL. This is the trading platform, and this is the landing page you see when you get here, and you can see the URL up here. It's just app.parcl.co, and when you get there, the first thing you want to do is connect your wallet. So any Solana wallet that you have should be supported. You can see that I have Backpack and Phantom installed. So I'm going to connect to Phantom. I just connected my wallet. This is a dev wallet or a demo wallet. There's a contest running right now. It runs concurrently or perpetually. We'll get into that later, but I'm going to X out for now. So you can see now that my wallet's connected, I have it shows my balance of USDC. That's important because USDC is the primary collateral that's used to trade these pools. So each pool is USDC versus the market price. That'll be relevant because there's some foreign exchange components when we talk about France or anywhere in Europe. Really, I think we'll get to that later.
So you can see all of the markets available. There's 19 markets available. You can sort them by liquidity and open interest. Right now, they're sorted by open interest. So largest open interest market is Brooklyn, Denver, which is in Colorado, Chicago. So these are mostly globally or at least nationally recognizable in the US, North American markets, and then obviously Paris and Ile-de-France. I'll pause here, Emmerich, if you want to do that translation, and then I can keep going. Yeah, sure. Good idea. Donc en fait, j'ai demandé à Kellan de nous faire une démo de la plateforme pour qu'on comprenne exactement comment ça fonctionne, et je pense que c'est beaucoup plus intuitif pour tout le monde. Donc en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est justement la plateforme de trading. Le principe est très simple, c'est de se connecter tout d'abord avec son wallet. Il faut un wallet compatible Solana, donc n'importe quel type de wallet qui est reconnu dans l'écosystème est accepté. À partir de là, ce qu'on voit en haut à droite, en fait, c'est la balance en USDC, parce que c'est vraiment en USDC qu'on va pouvoir travailler sur la plateforme. C'est-à-dire le collatéral va être dénominé en USDC, et chaque pool va pouvoir être investi de cette manière. Au niveau des marchés, en fait, il y en a 98 actuellement, donc il y a une multitude de marchés qui sont reconnus de manière internationale, alors, évidemment avec un gros focus américain pour le moment, mais c'est des places qui ont une portée importante, et on peut les trier facilement par la liquidité ou par l'open interest de la plateforme. Perfect. Thank you, Emmerich. I'll keep going here. So I'm just going to run through the quick hits of we've already talked about open interest and total deposits, and that's what you're seeing here. That's effectively how much liquidity is in each pool. This column, market sentiment, represents skew. So what's the balance of long versus short in any given market? You can see that Paris is quite a bit short at the moment, and Ile-de-France is more balanced. It's roughly even long short. And then the last columns is price performance. That should be pretty self-explanatory. And then the actual market price, and that updates every 24 hours. So that's today's price. And the US markets are quoted in price per square foot. And the French markets are quoted in price per square meter in euro terms. So you can see that the denomination and the measurements make a big difference, obviously, in market pricing. But the beauty is you can buy as little or as much as you want. You can buy a fraction of a square foot or exposure to a fraction of a square foot, and with as little as 10 cents in USDC. So I'm going to pop into Paris right now and just give a quick rundown, and then I'll pause again for Emmerich. You can see the price performance chart. There's 5 different views: 7-day, 1 month, 3 month, 6 month, and 1 year. Paris is peaked around in January, and then it's declined pretty consistently since then. There's some stats and information here on what it is that you're looking at. There's also a white paper. So for anyone that wants to look at methodology, they can click in here. There's some good details there. We've already talked about market sentiment. And then there's usually a view on what you're trading. And you could see that all of the properties visualized within I believe it's 20 arrondissements in Paris. But there's going through an upgrade right now, so it'll be re-added to this dashboard soon. I'm going to pause there so Emmerich can do the translation. I'll go back to the last screen and then pop into Paris when I think I hear that part. Yeah, thanks, Kellan. Donc en fait, ce que montrait Kellan, c'est que alors sur la fenêtre actuelle, c'est justement ce qu'on peut voir, c'est l'open interest, la liquidité en fait sur chacun des marchés. On peut voir également le sentiment de marché. Donc sentiment de marché, ça veut dire quoi? C'est le pourcentage de gens qui sont longs contre le pourcentage de gens qui sont short. Donc plutôt la tendance qui se dégage au sein de ces pools. Ce qu'on voit, c'est à l'écran, c'est que Paris, il y a une prépondérance très forte au short. Donc les gens sont plutôt baissiers sur le marché parisien, alors que l'Île-de-France est beaucoup plus équilibrée. On voit également la performance 24 heures, les prix qui sont indiqués. Alors une subtilité importante, c'est que les prix américains sont en ce qu'on appelle en square feet et sont dénominés évidemment en dollars, tandis que les prix européens sont les prix au mètre carré et sont évidemment en euros. Donc on voit des différences de prix qui peuvent paraître importantes, mais on n'est pas sur les mêmes unités. Par contre, dans les deux cas, et c'est la beauté du système, c'est qu'on peut traiter n'importe quel
marché avec, à partir de 10 cents, en fait, on peut acheter des fractions de mètres carrés et on n'est pas obligé d'acheter une unité entière. Donc, on a vraiment là aussi une granularité possible en fonction des sommes qu'on souhaite investir et pouvoir diversifier sur différents marchés. Si on va sur Paris en particulier, ce qu'on peut voir, c'est l'évolution des prix parisiens, donc au travers de 5 différents intervalles de temps. Le point très fort également, c'est que les prix sont mis à jour tous les 24 heures. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire des prix actualisés tous les 24 heures? Là, il y a toute une méthodologie qui est expliquée, il y a un white paper qui rentre dans le détail. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite vraiment à y regarder parce qu'il y a quand même eu un data scientist assez renommé qui a travaillé sur le protocole et qui explique en détail comment ça se passe. C'est assez impressionnant. Donc on voit le sentiment de marché, comme on expliquait, et la possibilité de traiter. À terme, il y aura les 20 arrondissements parisiens qui seront mentionnés. Ça sera une fonctionnalité qui va venir prochainement. Perfect. Thank you, Emmerich. So we'll finish off the demo part here with a quick click through of how you would trade any market, but in this example, Paris. So I'm just going to click into the trade ticket. Very simple and intuitive UI. USDC. So if you don't have USDC in your wallet, you would just swap Solana into USDC or whatever token. And then you come here, and I'm going to put on, I already have a long. Hopefully everyone's happy with me for doing that because the market's skewed short. So I'm going to put another one on. And I am buying $1 USDC worth of Paris. So it's a fraction. It represents a fraction of a square meter. And there's an option to short as well. But like I said, I'm going to buy. There's a leverage tab here. That's because I have advanced mode. I've upgraded the wallet to advanced mode. So if you want to do that, if you've just created or just logged on to Parcel for the first time, you would click this little wallet here to do that. I'm going to keep it at 1x leverage, so no leverage, and you can see some details around the trade itself. If I went up to $100, you could see the fee would go up to 25 cents. That represents that the trade fee is 25 basis points. So $1 trade. And I'm going to be receiving funding here actually because I'm in the minority. So I'll be also getting a funding rate paid to me from the pool for taking this position and helping to improve skew, albeit very mildly. So I click in, final trade ticket, one USDC worth of Paris. I'm getting long exposure, no leverage, and I'm paying a fraction of a cent in fees. Uh-oh. Do it again. That's not good. I'm gonna have to refresh this. All right, gotta connect the wallet. Wallet's good. USDC's in it. Submit. There we go. And now this tab just came up, which is the Phantom wallet pop-up. I'm agreeing to send a tiny bit of gas and 1 USDC to complete this trade. And it lost this screen, so I'm gonna have to go back to this. But now you can see that the long position was opened. I received a successful trade confirmation, and I'm now long 1 USDC worth of collateral against the Paris price, and I'm expecting that it'll stop going down and start to recover. And then I can click in here to view the transaction on SolScan, but I'll wait and let Emmerich do the translation. Ok, great. Donc en fait, ce que nous montre Kellan à l'écran, c'est comment est-ce qu'on traite réellement. Donc c'est très simple en fait. Il faut cliquer sur ouvrir une position. Il faut au préalable avoir des USDC, comme on disait. Donc n'importe. À la base, vous avez des USDC dans le wallet. Si vous en avez pas, on peut les convertir facilement depuis n'importe quel token. À partir de là, dans l'exemple de Kellan, c'est qu'il a acheté pour $1 du marché parisien.
donc vraiment une fraction de mètre carré. Il est tout à fait possible aussi de shorter, mais en l'occurrence, donc shorter, ça veut dire qu'on se positionne plutôt à la baisse des prix parisiens, mais là, en l'occurrence, il a voulu acheter, donc en anticipant une remontée des prix. Ce qu'on voit en dessous, c'est qu'en fait, il y a 7 leverage, donc en fait, vous pouvez désigner le niveau de levier que vous souhaitez sur votre position, sachant que ça peut aller de 1 à 10. Là, en l'occurrence, alors pour obtenir ce levier, c'est très simple, il faut juste le configurer au départ sur la plateforme. Et puis une fois que c'est en place, c'est totalement à votre disposition. Donc là, dans l'exemple, hein, c'est 1 dollar sur le marché parisien avec un effet de 1, donc une exposition directe pure. Le point qui disait, alors là ça peut être un petit peu technique, mais ce qui se passait, c'est que dans la pool au préalable, il y avait une énorme majorité de gens qui étaient short, donc qui pensaient que les prix allaient baisser. Au contraire, là, on achète, on est long, donc on se positionne dans le côté inverse, et en fait, on est rétribué par la liquidité de la pool pour prendre cette position inverse et pour contribuer en fait à un meilleur équilibre. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est le funding. Donc, en fait, c'est de l'argent qu'on va gagner de manière passive, juste parce qu'on n'est pas dans le sens de la majorité. Et après, donc, il suffit juste de cliquer sur Preview et puis effectuer la transaction, sachant qu'on est sur des frais Solana, donc ça c'est la beauté aussi de la plateforme, on est sur des fractions de centimes pour effectuer des positions. Perfect. And everyone was able to see the transaction go through in the English version, so I'll skip that. But the last few things I want to touch on. There's a couple more views here. We've gone to explore. We've popped into a single market. Now I want to see provide liquidity. And this is what you would see if you were aiming to become a liquidity provider. You can see each of the markets. You can see the total deposits, which is TVL. You can see the exchange rate, which actually reflects the yield that is being generated in each of these markets for the traders. And then the last tab is portfolio. So you can see your full portfolio of all positions held. You can see that I have quite a few very small demo positions open. I give a lot of demos. And my worst performance is in New York. I'm down a little over 8%. Best performance is in Boston. I must have gotten long, up 17%. And then you can see the Paris positions that I just put on. I put on one USDC the other day, and then I just put on one in that demo. I'll pause there, Emmerich, if you want to do a quick translation of that. Yeah, sure. Donc en fait, ce qu'on voit à l'écran, c'est que c'est les derniers panneaux essentiels à retenir. Donc il y a provide liquidity, donc fournir de la liquidité, qui permet de voir si pour les gens qui souhaitent fournir de la liquidité justement sur les pools, comment ça se présente. Donc vous avez les montants qui apparaissent, et également tout à droite le exchange rate. Alors exchange rate, en fait, c'est pas le taux de change dans le sens devise, c'est plutôt le rendement qui est généré au niveau de la pool. Et puis par ailleurs, on a le portfolio, donc en fait toutes ces positions qui sont représentées dans l'onglet portfolio et qui permettent de voir de manière synthétique toutes les positions sur les différents marchés. Perfect. And this is the portfolio tab. I was a little behind you, but that's the I think that's everything for the demo. We talked about the contest. I'm going to save that. I think it comes up later, but that's everything that I wanted to show in the product demo part. Yeah, many thanks. As a user, I must admit, and this is not because we have you on the AMA, but it's very super intuitive, and it's really a cross between Web 2 and Web 3. We are using a platform we don't even know that we are trading with crypto if you skip the USDC. So yeah, congratulations. Exactly. Yeah, the front end is very intuitive. We wanted to make it as simple as possible. You're just getting long or short exposure to this price, and it updates every day. So thank you for that, Emmerich. So you talked about the real estate prices for Paris and Île-de-France, which are obviously in euro. You mentioned the difference between square feet and square meter, which is also a very good point because I didn't notice that. Could you explain us a bit more about the exchange risk in terms of currency that time for user, because we provide USDC. So is a French user
is exposed to the euro evolution versus the US dollar or not? And other question, Circle is working with towards Euro C, so the EUROC, which is the basic version of the USDC in euro. Could it be a possibility going forward to have the EUROC on the platform, even though this is not available yet on Solana, I must admit? Yeah, that's a great question, and they're kind of intertwined. So today, Paris and Ile-de-France just launched. So to keep it as simple as possible and to get the product live, we just present the price in euros, and the only collateral is USDC, obviously, so dollar stablecoin. So yes, the short answer is that the user bears that foreign exchange rate risk. Over time, we may have some enhancements that will help at least maybe provide another option for that. But today, that is the case. So the user is taking the foreign exchange rate risk. The second question is, as it pertains to Circle's Euro product that's not live on Solana yet. We wish it was. We talked to them about it to see what their timeline was. To the degree that they can support Euro C or EUROC, as you said, we would definitely evaluate maybe perhaps making that a collateral in the international pools. Ok, excellent. Donc en fait, j'avais une question sur Akelen auprès de l'exposition en devise, parce qu'en fait, les prix parisiens sont évidemment exprimés en euros, alors qu'on a de l'USDC. Donc, est-ce qu'il y a un risque de change sur cette plateforme? Donc, effectivement, il y a un risque de change, c'est-à-dire qu'on est soumis à l'évolution de l'euro contre l'USDC, qu'il faut tenir compte et qui est spécifique au marché parisien. Et par ailleurs, en fait, alors ça c'est l'immédiat, mais ils vont travailler sur par la suite pour améliorer et envisager d'autres options pour éventuellement couvrir ce risque. L'autre point, c'est qu'en fait, Circle, qui est la société qui est derrière l'USDC, a également lancé une version euro de ce stablecoin. Et donc, la question, c'était de savoir si on pouvait envisager à terme que ce soit une devise acceptée sur la plateforme, alors même que ça n'est pas encore disponible aujourd'hui dans l'écosystème Solana. Et donc, ils sont déjà en contact avec Circle, et ils ont déjà échangé sur ces sujets, et c'est justement un point où ils sont attentifs et qui souhaitent pouvoir mettre en avant sur la plateforme par la suite. So that's very interesting. You talked about the provide liquidity sections. If you don't mind, could we come back to that section and explain for the traders or just for the liquidity providers how it works? Because most of the people in crypto are used with DLP as a way we can see on DEX. Here, it might be the same, but would be interesting to learn more about this possibility. And is there also a way to see the APR, so the yield on the pool, because I don't see directly on the panel. Sorry, I'm on mute. Great question, Emmerich. So yeah, we're here in the LP section. So we kind of talked about earlier, obviously market sentiment, open interest, and total deposits. As an LP, what you're doing is effectively depositing USDC into the pools, not taking a position long or short, and collecting your share of the fees. So that 25 basis points or 1/4% trading fee that everyone pays coming in and coming out is 2/3 of that fee gets redeposited into the pools themselves. So as a liquidity provider, you can claim, what would be hypothetically your share of that fee. In doing so, and you're being compensated for taking some risk, right? So you are effectively providing liquidity in a scenario where net gains of traders are unfunded or underfunded. So you could, in theory, your capital could be used to pay those gains in a scenario where the traders are correct and in the majority, and they all close at the same time. That would, in theory, create some impermanent loss, and we see that a little bit in Brooklyn and Boston and New York, but very small.
Conversely, if traders are net negative on their P&L, that would accrue to the pool, and you can see that in Austin, for example, in the USA pool, and Paris and Ile-de-France so far have generated quite a bit of fees relative to the amount of capital that's been provided. So there might actually be a good opportunity to provide LP capital into Paris and Ile-de-France pools, especially if you think that trading activity will be high. On the second question, and I know that was a long answer for the first question. The second question is pretty simple. It's in order to become an LP, you just mint this LP token. So you deposit USDC and get the LP token at this exchange rate. The yield is calculated by the exchange rate that you get when you close the position divided by the exchange rate that you got when you opened it. So if I'm minting New York at 0.999, and when I go to close, it's 1.001. I would just divide 1.001 by 0.999, and then I have to incorporate how long I've been in the position, and that will quote me my APR or APY. We're working on adding that quotation directly to the front end, but it's just not ready yet. Ok, very clear. Donc en fait j'avais une question avec Hélène pour les pools de liquidité et comprendre comment ça fonctionne. Les gens qui ont l'habitude de traiter de la crypto comprennent un petit peu les pools de liquidité. Donc je voulais aller un peu plus en détail et voir comment ça pouvait fonctionner. Donc en fait ce qu'il faut voir, c'est déjà d'une part la profondeur de marché, l'open interest, les dépôts qui sont sur la pool de liquidité, et également le sentiment de marché. Donc tout ça, ça a des incidences sur la pool. Et en fait, en tant que fournisseur de liquidité, c'est un moyen très simple d'être exposé sur le marché, mais sans prendre une position longue ou short, donc sans prendre un biais directionnel, mais plutôt parier sur soit un rééquilibrage de la pool, soit plus d'activité, plus de trading, en fait du volume tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui traitent, donc ceux qui prennent des positions longues ou short, ont des frais qui sont de 0,25%, et les 2/3 de ces frais sont en fait redistribués dans la pool. Donc en fait, en tant que fournisseur de liquidité, on va récupérer, on peut pouvoir obtenir ces frais qui sont donc réinjectés dans la pool directement. C'est une manière de compenser les fournisseurs de liquidité. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si la majorité est dans un sens et la tendance est dans le même sens, on risque d'avoir une perte à la sortie par rapport à sa position sur laquelle on était rentré. C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss qui est typique de toutes les pôles de liquidité. Donc là, il n'y a pas de différence. Même si dans les exemples que nous a expliqué Kélan, en fait, les pertes de liquidité les impermanent loss sont assez faibles. Je pense aussi ça vient du fait qu'on est sur des marchés qui évoluent beaucoup moins vite que dans le monde de la crypto. Au niveau de Paris et l'Île-de-France, pour ceux qui seraient intéressés justement pour fournir de la liquidité, c'est un bon exemple parce qu'on a un biais directionnel qui est assez fort, mais par contre il y a du trading, et donc tout ça bout à bout, ça fait qu'on a justement des rendements sur ces pools qui sont plus qu'intéressants. Une autre question, c'était de comprendre comment est-ce qu'on pouvait calculer le rendement. Habituellement, on voit en fait un pourcentage qui est indiqué dans la pool et qui permet de calculer le rendement qui est actuellement généré. Alors là, en fait, c'est la manière de calculer, c'est qu'en fait, on va rentrer sur un exchange rate, donc ce qui est affiché justement à l'écran, et on va sortir à un autre taux qui sera accumulé par les frais et puis éventuellement un rééquilibrage de la pool. Et donc en fait sa performance, c'est le niveau de sortie moins le niveau d'entrée tout simplement, et on pourrait calculer de cette manière le pourcentage. Sachant que ça viendra par la suite sur la plateforme, donc on pourra voir de manière un petit peu plus simple sur la plateforme comment ça évolue. So very clear, Kélan. Thanks for that. You talked earlier about the roadmap. So it would be great to know if you can share and disclose to us what is in the pipeline for the next 12 months. Absolutely, yeah. So this simple roadmap is launching as new markets as soon as they become effectively, ready for trading,
And you can think of some globally recognizable tier one cities similar to Paris and New York, London, Sydney in Australia, Hong Kong, Singapore, Berlin in Germany. Those are all, the regions that we're aiming to get onto the protocol. In addition to launching more markets to the degree that there's interest in the existing regions like US, North America, and in France as well. I mentioned Versailles, perhaps Provence, Lyon. I mean, I think the data is there. So, and then Canada and Mexico are also on the roadmap on the data side. And then in addition to that, it's scaling liquidity, bringing in new users, making markets more efficient. And then there's some architectural enhancements that the development team is working on to make the pools more efficient, make them better utilize LP capital, reduce some of the spread, transaction costs, and kind of the inverse measure of slippage that some you can experience, especially in lower liquidity pools. All of those things are underway, and hope the end result will be a better user experience for all traders. Ok. Donc en fait, la question c'était de comprendre la roadmap sur les prochains 12 mois, qu'est-ce que PARCL a dans les tuyaux. En fait, dans un premier temps, il souhaite développer encore plus l'international avec le lancement de manière globale de villes au top, en fait, le tier 1 des villes mondiales. Donc en particulier, ce qu'ils ont en tête, c'est Londres, Sydney, Hong Kong, Singapour, Berlin. Donc ça, c'est l'objectif dans les prochains mois, de lancer ces différents marchés. Ce qu'ils ont également, ce qu'ils souhaitent faire, c'est développer les marchés existants, c'est-à-dire les États-Unis, l'Amérique du Nord et la France. Donc en fait, sur la France en particulier, ce qu'évoquait Kellan, c'était lancer Versailles, mais également plus des marchés en province. Donc ils avaient en tête Lyon, donc on voit quand même une précision sur toutes les marchés. Et puis également développer par la suite le Canada et le Mexique. Donc ça, c'est au niveau des marchés. Maintenant, l'autre travail, c'est au niveau de la plateforme. Et au niveau de la plateforme, là, il y a différents aspects. Il y a améliorer la liquidité, donc essayer d'améliorer notamment les pools de liquidité, l'efficience de la plateforme, réduire les frais, et puis faire venir de plus d'utilisateurs pour qu'il y ait d'autant plus de liquidité. Et tout ça dans le but, en toile de fond, d'avoir une expérience utilisateur qui soit toujours meilleure. So that is very clear, Kellan. Thanks for that. I recall we talked last AMA about the token. So at the moment there is no token yet. Is that a plan to have a PARCL token going forward? And if yes, what will be its utility? Yeah, good question. So correct. Still, there's no network token that's been launched for PARCL. It still is in the plans with no timeline. Our view is that it's important to grow organically and to reach some level of scale, and then incorporate a network token to foster better governance or incentivize various behaviors and new users, et cetera. Utility, I just touched on a couple, perhaps kind of, discounted trading fees, rewards for the most active traders, governance type utility. So launching new pools, having authority to launch new pools, the community could vote on things like that. Using it to pay for data itself, for research tools, for pro mode access. Those are all kind of things that a token could be used for, and it makes it very interesting. But we're just trying to grow the product organically, trying to gain new users, raise more awareness, and then when the time is right, we'll evaluate a network token. Ok, very clear. La question était de savoir sur la partie token, si en fait PARCL avait en tête de lancer un token. Aujourd'hui, il n'y en a pas, donc est-ce que c'est dans les plans et quelle serait son utilité? Donc effectivement, aujourd'hui, il n'y a toujours pas de token, mais c'est quelque chose qui est prévu. Ce qui est
très important pour eux aujourd'hui, c'est croître de manière organique, c'est avoir le plus d'utilisateurs possible, c'est vraiment avoir grossir la plateforme, et le token viendra par la suite. Dans ce qu'ils ont en tête comme ça sera un token dédié à l'utilité et dédié à la gouvernance. Donc parmi ce qu'ils ont en tête, ça serait réduire les frais de trading sur le protocole, donner plus de rémunération, plus de rewards auprès des traders actifs. Également la partie gouvernance. Donc gouvernance, ça peut passer par l'autorité de lancer de nouvelles pools, attribuer plus ou moins de pourcentage en question. Mais également pouvoir payer des données, notamment sur la partie recherche. Ça, c'est les différentes fonctionnalités. Encore une fois, l'important est vraiment de croître de manière organique. Okay, excellent. We approach almost 45 minutes, so was very a deep explanation about PARCL, so quite impressive once again. You talked about the context, the giveaway campaign on contest on your platform. Could you let us know a bit more of color around that? And is there any special giveaway that community and participants could join? I'm going to start, and then Evan, who also is on, might have something to add here. But there's for all users, there's this contest tab, and you saw when I connected my wallet. I'll do it again just so folks can see it. It prompts you to if you want to join the contest. This contest runs every 2 weeks, and it resets every 2 weeks. And the winner has a chance to win, I believe it's $500 every week, and then second place, third place, and on can all get in the money. So definitely check that out. Join the contest. There's 74 traders participating right now. It runs for another 10 days. And you can see the leader has some pretty solid returns so far. Evan, anything you want to add on a giveaway specific for this group? Yeah, so in addition to the USDC giveaways, we partner with some of the major NFT protocols on Solana, NFT projects. So last week we actually gave away a SharkX NFT with Sharkify. This week we're giving away a HOA NFT, one of our personal NFT projects. And next week we're giving away an Oval NFT with Elixir. So somebody that trades in the contest during that week, you don't need to have a positive trade. It could be a bad one. You got an opportunity to be in the giveaway and get a chance to win one of the major NFTs on the Solana ecosystem. And then that is in addition to the top 5 people gaining some USDC from winning the competition. Ok, very cool. J'avais une question justement sur la partie giveaway. Ils ont un concours actuellement, et en fait, quels seraient les critères et comment participer à ces giveaways. Donc en fait, tous les utilisateurs peuvent y participer. Il y a une opération qui se fait toutes les 2 semaines et qui est remise à jour ensuite toutes les 2 semaines, qui permet d'attribuer des récompenses avec $500 à la clé pour le premier gagnant, en fonction de sa performance sur la plateforme. Là aujourd'hui, il y a 74 traders, il reste encore 10 jours, donc il y a tout à fait la possibilité aujourd'hui d'y participer. Et si c'est pas le cas, ça pourrait être remis en jeu dans 10 jours pour un nouveau concours. Donc il y a un tableau qui est mis à jour en permanence et qui permet de voir son classement. Et puis, ce qu'explique Evan aussi, comme autre giveaway qui mettent en place, c'est qu'en fait, ils ont collaboré avec différentes collections NFT, des grosses collections NFT dans l'écosystème Solana. Ça peut être Sharkify, ça peut être Oval, c'est des noms qui sont présents dans l'écosystème. Et en fait, ils mettent là aussi des opérations spéciales qui permettent de gagner ces NFT. All right, Awesome. Was really cool. Thanks for all these details. What I suggest is to go through the questions and then we can take the user questions and everybody following the call. So, donc en fait, on va prendre les différentes questions. Surtout, n'hésitez pas à poser directement vos questions à l'équipe sur
sur le chat YouTube. Alors, on a deux questions pour le moment. Alors, première question, c'est comment sont construits les indices? So, how indexes are made of? Yeah, great question. So this is the white paper for Paris in particular. There's also one for the original launch of the price feeds, which you can find in these analytical. So right here is the main one. This was written in April. And then there's another one for the Paris price feed white paper. It runs through some of the methodology, some of the data and construction elements. There's certain things that are not disclosed, but they may be over time become more open sourced. All of the prices, once they get to the trade, before they get to the trading platform, they flow through an oracle, which is a custom implementation of a Pyth oracle. And those validate prices, ensure that they get on chain at the same time for everyone, and update the prices into the protocol. So that's the answer to that question. I think, it didn't show up, but here's the Paris price feed white paper. And here would be the original launch price feed white paper for those that are interested. Donc sur la question justement comment sont construits les indices, en fait il y a un white paper qui est à disposition. En fait il y avait un white paper au lancement du protocole, donc lorsqu'on était encore sur les marchés américains, et il y a eu un second white paper qui a été établi justement au lancement de Paris. Et je crois d'ailleurs le lien se trouve dans la section sur le marché Paris et se trouve en bas. Donc on peut vraiment aller dans le détail. Donc en fait l'indice, la méthodologie qui est appliquée est constituée de différentes d'éléments, de données. Alors ils peuvent pas aujourd'hui tout expliquer et tout divulguer, mais c'est dans le but de rendre de plus en plus l'information comme étant ouverte pour que ce soit totalement traçable et totalement objectif. Donc aujourd'hui j'utilise un oracle de prix qui permet en fait de mettre à jour automatiquement les prix sur l'indice, enfin les prix sur la plateforme. I recall also, yeah, so you mentioned the white paper. I read the white paper and the guy first running the data labs, because you have a PARCL labs dedicated for that. He's a data scientist with a pretty impressive background, and indeed we can see that there are a couple of methodologies and everything that can be I mean it's very granular the way it's done, maybe too technical to go through Diama, because it can last 1 hour going on that, but I was really impressed because it's just not the price shown on the with the brokers or what is done with the notaries, but it's much more detailed than that. You mentioned also initially that you wanted, it was a year ago, that the plan was maybe to go with arrondissement. Is that still in the plan going forward, or you want to stick with one market to grow liquidity on one single market rather than spreading that to 20 sub-markets? Yeah, that's exactly right. What's most important is having a market that can support liquidity and is globally recognizable, right? Users are from all over the world. Over time, and to the degree that there's a lot of users in France, then we can get down to the neighborhoods and arrondissement. The other thing, just Stress Dealer had a couple follow-ups. Great questions, by the way, Stress Dealer. And you touched on this, Emmerich, but the prices, the methodology includes government records, so actual sales that get reported to the government, and tax records, and real-time listings and sales that feed through the digital brokerages and digital listing sites. All of those things feed in and help construct these price feeds. So it's as real time as it gets. And if you really want to poke around and see the historical data, you should go to the PARCL Labs docs site, which is docs.parcellabs.com. And you can pop in here and see these recipes. You can pull historical price feed data. I think that Paris is in the process of getting uploaded here, but any user can do this. Anyone, even if they're not a trader, has access to this. So it's a cool tool.
Ce qu'expliquait Kellan pour revenir à cette question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ils veulent se focaliser sur un marché global plutôt qu'aller dans le détail de chaque arrondissement, mais ça reste toujours l'objectif par la suite, une fois qu'il y aura suffisamment d'utilisateurs sur la plateforme, de pouvoir même établir les prix arrondissement par arrondissement. Ils ont cette capacité de le faire. Donc pour revenir sur la question de Stress Dealer sur les prix, sur la méthodologie, en fait, ils croisent à la fois des données officielles gouvernementales, donc ça va être les ventes réelles, les taxes qui ont été obtenues sur ces ventes, mais également les listings en temps réel, donc les prix en temps réel auprès des agents, des agences telles que c'est affiché sur le marché. Et c'est en fait en croisant ces données plus d'autres données qu'ils arrivent à mettre en place ce prix en temps réel. Et ils ont d'ailleurs une entité dédiée qui s'appelle PARCL Labs, avec un site dédié, et sur lequel ils mettent même à disposition les prix historiques. Donc on peut aller directement chercher les prix sur les différents marchés et de manière en totale transparence. Cool. So we have already 1 hour, Hama, so it was really detailed. Many thanks for that, Kellan. Thanks, Evan, also for your intervention and the way you target communities. We know it's always the point that to grow the focus, the metrics on communities, but what you're doing once again is really cool. Know the competition, and really we hope you the best. Thank you very much, Emmerich. Thanks for having us again, and thanks for the questions, Stress Dealer and Emmerich as well. Really good questions. Excellent. Yeah, awesome, Emmerich. Thank you for setting this up. Really appreciate it. Thank you, guys. So see you and talk to you another time. Cheers, guys. Bye now. Bye.